Assalamualaikum and good day to all students. So hari ni kita akan continue untuk subtopic 5.2 which is liquid and 5.3 which is solid. Okay, we start with liquid. So learning outcome for this subtopic. So relate the properties of liquid. Okay, properties of liquid to intermolecular force. Okay, we want to explain what intermolecular force do to the liquid, molecular arrangement and motion. Okay, how molecule in liquid arrange and the movement in liquid. So we explain in terms of shape, volume, surface tension, viscosity, compressibility and diffusion. Okay, and we also cover some term in liquid. Okay, for example, okay, we want to explain the vaporization process and condensation process. So to explain these two terms, okay, we need to explain based on kinetic molecular theory and intermolecular force, about the movement and type of intermolecular force exists in that process. Okay, then we have vapor pressure. Define vapor pressure and boiling point. So boiling point and vapor pressure is interrelate each other. Okay, so then the next one, explain boiling process and relation between intermolecular force and vapor pressure and temperature. Okay, we start with 5 properties of liquid. Okay, volume and shape. Okay, ni kita gabung. So we start with compressibility. Okay, untuk compresskan dia. Surface tension, tegangan permukaan. Okay, viscosity kelikatan, keupayaan dia untuk mengalir, viscosity. Okay, volume and shape, and the last one diffusion ialah resapan. Okay, compressibility. So okay, we know that particle in liquid, okay, arrange more close compared to particle in gas. So disebabkan partikelnya closely compared to gas, so we have empty space between each molecule compared than gas. So if we compress this liquid molecule, so we need more energy compared than in gas molecule. So we say that liquid are much more difficult to compress compared than gas. Okay, for example, this illustration, we have gas. Okay, easy to compress because of the presence of space between each molecule compared in liquid. Okay, second properties is surface tension. From definition, surface tension is the amount of energy required to stretch the surface of a liquid. Okay, actually this surface tension occur when we have molecule at inner surface. Okay, molecule at the surface are pulled downward and sideways. Okay, for example, we have here, so we have molecule at the surface will pull downward. Okay, ditarik ke arah dalam dan juga ke arah kiri dan kanan. Okay, when this happen, okay, the surface tension will form. Okay, so this surface tension only form at the
upper surface at the surface of the liquid. Okay, molecule of liquid at inner liquid. Okay, the molecule are attract in all direction, meaning dia ada direction, dia ditarik daripada semua arah, daripada arah dalam, atas, okay, compare to inner surface. Okay, ini contoh illustration tu. So strong intermolecular force. Okay, bila ada stronger intermolecular force, surface tension akan jadi lebih kuat sebab dia akan mewujudkan satu permukaan yang tegang di atas tu. Okay, this one particle at the surface are pulled from inner and sideway. Kalau di dalam, dia akan pull in all direction. So intermolecular force for molecule at the surface will pull the molecule, so the surface tends to stretch and tighten. So we say that if the molecule of liquid have stronger intermolecular force, so the surface tension will be stronger. But when we increase the temperature, so the kinetic energy of the molecule will increase, so until the intermolecular force can be overcome by the kinetic energy, so the surface tension will decrease. Okay, this is the example of the surface tension in water. Okay, the third properties of liquid has a definite volume but not definite shape. Okay, dia ada volume yang tertentu tapi tak ada volume yang tak ada bentuk yang tetap. Okay, kenapa? Sebab because of the particle are arranged closely. Okay, walaupun dia berdekatan antara satu sama lain, okay, tapi dia tak not enough close to have strong intermolecular force. Okay, that's why dia still lagi boleh move. So tapi dia ada volume, so has definite volume. Okay, tapi disebabkan dia still lagi boleh move, so dia akan follow the shape of the container. Okay, for example sini 100 ml in 2 different container. Okay, the fourth properties is viscosity. Okay, viscosity, okay, from the definition is the tendency of a liquid to resist flow, meaning keupayaan liquid tu untuk resistant, untuk elakkan daripada mengalir. So kalau dia lebih viscosity actually kita panggil kelikatan. Okay, contohnya macam kita ada glue dengan water. So glue higher viscosity, dia lebih susah untuk mengalir, okay, compare dengan water. So the higher the viscosity of the liquid, the slower it flow. Okay, contoh macam glue ni. So untuk decrease the viscosity, apa kita buat? Kita increase the temperature. So when we increase the temperature, the viscosity will be lower. So dia lebih senang untuk mengalir. So we say that molecule with higher kinetic energy, okay, vibrationnya lebih kuat, okay, jadi dia lebih senang untuk mengalir, jadi viscosity-nya low. Okay, so in this condition we say that molecule with higher kinetic energy ataupun lower viscosity will have weak intermolecular force.
Okay, so contoh ni water non-viscous dan glue, higher viscosity. So this viscosity depends on size of the molecule. So lebih besar molecule tu MR, so besar kita consider as MR. Okay, lebih susah dia untuk mengalir, so kita panggil dia sebagai higher viscosity. Okay, lagi satu type of intermolecular force, stronger intermolecular force between the molecule. Okay, so intermolecular force tu attract stronger between two molecule, jadi lebih susahlah untuk dia mengalir, so higher viscosity. Okay, ini contoh untuk some molecule with different viscosity. So sini kita tengok yang higher viscosity ialah glycerol. Okay, so sini ada hydrogen bonding. So kebanyakan yang ada hydrogen bonding eksponen negatif 3 yang lebih kuat dia punya viscosity, meaning strong intermolecular force, jadi susahlah dia mengalir. Kalau negatif 4 ni yang less viscous, okay, dimethyl ether ini tak ada hydrogen bond. Okay, ethanol, alkohol ada hydrogen bond. So strong intermolecular force, high viscosity, lebih susah untuk dia. Okay, yang ini soalan past year. Saya include juga soalan gas sikit ni. 2018-2019. So soalan ni under same condition, temperature and density, determine which gas behave less ideally. Less ideally meaning yang menghampiri yang apa? Real gas. Okay, soalannya 3 je. So pilih antara SO2 ataupun CH4 dan explain kenapa kamu pilih gas tu. Okay, so actually yang ni ada dalam last notes yang antara apa difference antara real and ideal gas. Ada saya mention tu untuk tengok apa kalau dia bagi gas macam ni. Okay, yang ni untuk gas. Then C. Okay, in an experiment, gelatin was added to water. So gelatin ni macam agak-agak tu jelly. Okay, dalam bentuk powder macam tu, kamu masukkan dalam air, so nanti air tu akan jadi viscous. Explain viscosity and intermolecular force. Okay, apa hubungan antara viscosity dengan intermolecular force? Ini 2 marks saja. Okay, so sebelum explain, kamu mention dulu apa tu viscosity. Kemudian mention apa relation antara dua ni. Viscosity lebih susah untuk dia mengalir. Okay, and the last one is diffusion. So diffusion tu ialah resapan antara gas dengan liquid. Yang lebih senang untuk berlaku resapan ialah gas lah. So diffusion rate of liquid is lower compared than gas because of kinetic energy and arrangement of molecule. So remember, untuk explain these 5 properties, kita akan explain in term of arrangement. Okay, arrangement liquid compared to gas or liquid compared to solid, arrangement closely packed, ataupun cerita tentang ada space between molecule. Okay, then intermolecular force, stronger intermolecular force, weaker intermolecular force. So kamu ingat lagi kan type of intermolecular force exist. Ada hydrogen bond, dipole, London. Okay, so yang paling lemah sekali ialah London force exists in non-polar molecule. Okay, and we have 3 process that we need to explain in liquid. So we have vaporization, condensation and boiling. So vaporization bukan setakat kita bagi tahu daripada phase apa tukar jadi apa. So kita akan explain in term of intermolecular force, kinetic energy, semua tu. So vaporization process in which liquid change to gas.
Okay, so this liquid particle can change to gas when they have sufficient energy, enough energy to overcome the intermolecular force. So bila dia boleh overcome intermolecular force, barulah dia boleh bertukar physical change. Physical change yang akan berubah. So molecule in liquid move quite freely compared to solid. Okay, tapi less compared than gas. So bila ada enough kinetic energy, okay, some molecule will have relative high kinetic energy. Okay, kinetic energy antara molekul gas satu sama lain ni berbeza. Okay, so bila gas bergerak, dia akan collide each other and transfer the energy sampai semua molekul ada sufficient energy to overcome the attractive force between them. So dia akan vaporize. Okay, so kita ada dua term sini, ada evaporation and another one kita ada vaporization. So kita explain tentang vaporization. So apa beza dua ni? Yes, vaporization occur at certain temperature. So yang ni berlaku at all temperature. Masa bila-bila pun boleh berlaku vaporization, tapi evaporation, tapi vaporization berlaku pada certain point. Contohnya boiling point, yang tu kita panggil sebagai vaporization. Okay, dan vaporization berlaku pada all surface, pada semua permukaan molekul di dalam dan di atas. Tapi untuk evaporation berlaku pada surface area saja. Okay, yang kita explain ni ialah tentang vaporization. Okay, so vaporization depends on surface area. So ini pun kamu tahu kalau kamu mau jemur baju. Okay, so kita akan jemur supaya baju tu lebih besar surface area dia. So lebih besar surface area, lebih senang untuk molekul tu liquid molecule change to gas. Okay, easy for higher chances for the liquid molecule to escape the surface and turn to gas. And rate pun akan depends on temperature. So higher temperature, okay, when we increase the temperature, kinetic energy will increase. So the molecule can overcome the intermolecular force. So vaporization will increase. Okay, and the last one is intermolecular force. So kalau ada two type of intermolecular force. Okay, weak intermolecular force dengan strong intermolecular force. Yang lebih senang untuk overcome ialah intermolecular force. Contoh London compare dengan hydrogen bond. So lebih senang untuk overcome London force, lebih tinggilah chances dia untuk bertukar menjadi gas. Okay, the second process is condensation. So condensation, gas change to liquid. Okay, tadi liquid change to gas. So gas change to liquid occur at temperature. So sekarang ni kinetic energy lower. Okay, sebab dia sekarang bertukar jadi liquid. So kinetic energy of the gas decrease. Okay, how? By lower the temperature. So the temperature of gas is lower. So bila temperature gas semakin rendah, so molekul tu akan berhampiran antara satu sama lain dan dia akan jadi trap, okay, and form liquid. So in this condition, we say that the kinetic energy cannot overcome the intermolecular forces. So intermolecular forces tu akan bind between each molecule and form liquid. Okay, next one is vapor pressure. So vapor pressure meaning tekanan yang dihasilkan oleh gas, yang dihasilkan oleh vapor. So pressure
exerted by the vapor molecule, selalunya dalam closed container. Sebab kalau tak container ni tak ditutup, so vapor tu akan terkeluar, jadi tak adalah terhasilnya vapor. Okay, for example sini dalam figure 1, okay, kita ada liquid, so liquid change to gas. Okay, bila kita bagi high temperature ataupun bila kita heat this liquid particle, so change to gas. So dalam bekas yang tertutup, gas ni tak boleh keluar. Jadi apa yang berlaku? So this gas akan track back to liquid. Okay, sebelum dia track back to liquid, dia akan ada banyak gas yang ditukarkan jadi daripada liquid. So gas ni akan berlanggar antara satu sama lain dan dia juga akan langgar wall of the container. So at this condition, we say that vapor pressure form. Pressure, tekanan yang disebabkan oleh gas. Okay, so dia define as molecule escape from the surface of liquid refer as vapor molecule. Okay, so yang kalau dalam open system dia just keluar lah, okay, and diffuse away. So kalau dalam closed system dia tak boleh escape. So disebabkan dia tak boleh escape, dia akan wujudlah vapor pressure. So yang dalam closed container remain in the container and in contact with the surface of the liquid. Okay, some akan jadi semula liquid. Okay, some gas particle tu akan collide with wall of the container, akan collide each other. So yang collision between wall of the container and each other tu yang akan produce vapor pressure. Okay, so yang masuk, yang collide the surface of the liquid akan jadi liquid semula lah. Okay, then next one is boiling point. So boiling point definition. Okay, the temperature at which vapor pressure of liquid equal to the external atmospheric pressure. So ini kena take note ni. So ini penting ni, equal bila temperature tu sama dengan atmospheric punya external atmospheric pressure. Contohnya macam kita boil water, kita masak air. Okay, kalau kamu masak air di hostel dengan masak air di atas Gunung Kinabalu, so berbeza kan boiling point dia, temperature tu. Okay, temperature yang berbeza sebab dia atmospheric pressure-nya tak sama. Okay, so change. Okay, so liquid change to gas. Okay, occur at all part in the liquid. So ada bubble. So temperature remain constant during the boiling process. Occur at specific temperature and pressure. Okay, and last part, relation between intermolecular force and vapor pressure. Okay, tadi kita define vapor pressure defined as pressure that formed by gas. So this pressure, this gas collide each other and collide with the wall of the container. So dia akan menyebabkan berterhasilnya vapor. Okay, so actually this liquid, okay, so kalau dia ada strong intermolecular force, stronger intermolecular force between each liquid, dia senang tak nak tukar jadi gas? Susah kan? Susah sikit. So dia require higher temperature. So bila higher temperature needed, okay, baru dia boleh bertukar jadi gas. Okay, so kalau kita ada dua bekas yang sama besar. Okay, untuk A, yang ini hydrogen bonding. So untuk B dia ialah London force. So kita tahu London force weaker compared than hydrogen bonding. So contohlah this B liquid at
70 degree Celsius dia dah boil. So maksudnya pada 70 degree Celsius dah bertukar, mostly dah bertukar jadi gas. Tapi untuk A, boiling pointnya ialah 100. So pada 70 degree Celsius tak ada lagi yang bertukar jadi gas. Okay, so meaning stronger intermolecular force, higher, okay, kita panggil higher, intermolecular force stronger, so temperature higher, so vapor pressure lower. Kalau weak intermolecular force, vapor pressure-nya akan tinggi sebab lebih senang untuk dia change to gas. Okay, so liquid with weak intermolecular force are volatile. Volatile meaning dia lebih senang untuk tukar jadi gas. Jadi vapor pressure-nya pun tinggi. Okay, for example here we have dimethyl ether. So dimethyl ether CH3O CH3. So ini no hydrogen bond. Okay, even though ada oksigen. Okay, because untuk form hydrogen bond, oksigen mesti dia berselang-seli dengan hydrogen. So ini tepi kiri kanan dia ialah carbon. So no hydrogen bond tapi dia ada O, jadi dia ada dipole force, dipole force. So kalau ethanol, alkohol, sebelahnya ada hydrogen, so ini ada hydrogen bond. So dimethyl ether weaker intermolecular force. So less energy needed to overcome the weak intermolecular force in dimethyl ether compared than ethanol. So dimethyl ether more volatile, lebih senang untuk dia bertukar jadi gas. So high vapor pressure. Okay, then this one is relation between vapor pressure and boiling point. So at any given temperature, a liquid with high boiling point we have lower vapor pressure. Okay, so yang ni relate sama dengan intermolecular force tadi lah. So kalau weaker intermolecular force, lower boiling point, jadi high vapor pressure. Yang ini liquid with high boiling point, so kita perlukan suhu yang tinggi untuk tukarkan liquid kepada gas. Jadi dia punya vapor pressure pun kurang sebab yang dia terhasil tu sikit gas tu. So as a result sini, so when weak intermolecular force, so intermolecular force weak, molekul senang untuk jadi vapor, so we say that vapor pressure high. So boiling point-nya pun low. Okay, kenapa boiling point low? Sebab pada suhu yang rendah dia senang untuk bertukar jadi vapor. Sebab apa dia senang bertukar jadi vapor? Sebab intermolecular force-nya weak. Okay, compare dengan kalau strong intermolecular force, contoh dalam air, dia boil at 100 degree Celsius. So stronger intermolecular force. Jadi dia punya boiling point dia tinggi. Pada 100 degree Celsius baru dia bertukar jadi vapor. So vapor pressure-nya low. Okay, so contoh macam ni lah. So kita ada dua bekas ni, A and B. So kita nampak dalam A ada banyak gas. So kalau ada banyak gas meaning high vapor pressure. So kalau ini ada sikit gas meaning low vapor pressure. Okay, kenapa A ada banyak gas? Sebab senang untuk liquid tukar jadi gas. Okay, kenapa senang untuk tukar jadi gas? Sebab intermolecular force-nya weak. Okay, katalah yang ini dia boil at 80 degree Celsius. So yang B boil at 100 degree Celsius. So kalau at 80 degree Celsius dah banyak gas ataupun liquid dah bertukar jadi gas. Tapi untuk B tak ada lagi yang tukar jadi gas. So kalau pada 100 condition ni ialah pada 100 degree Celsius, ini almost all of the liquid of A akan tukar jadi gas. Tapi untuk B ada beberapa
ada beberapa saja yang tukar jadi gas. Okay, so meaning strong intermolecular force susah untuk form gas, jadi less gas form ataupun less vapor form, so low vapor pressure. Okay, from tutorial question, okay, define vapor pressure. So ingat lagi, vapor pressure yang dihasilkan oleh vapor, oleh gas dalam closed container. So lagi banyak dia tukar jadi gas, okay, ada pelanggaran antara molekul gas dengan molekul gas dan dinding or wall of the container, so akan produce vapor. Akan produce pressure. Okay, so define vapor pressure and boiling point. Okay, number B. Okay, we have table 2, compound propane, ethanol, alcohol. Ini dimethyl ether. So we've given juga dia punya boiling point respectively. So sini kita tengok yang highest boiling point 351 Kelvin. Lowest propane 231. Okay, so kalau kita tengok compound ni, so yang ini hanya ada carbon dengan hydrogen. So tak ada atom yang electronegative. Okay, ini just slightly different je electronegativity between carbon dengan hydrogen. So kalau alcohol, ethanol, so kita ada OH. So kita tahu yang the most electronegative atom FON. So ada OH, so sini ada alkyl group CH3, CH2. Okay, so alcohol kita tahu dia boleh form hydrogen bond. Okay, dan untuk dimethyl ether CH3, O, CH3. So yang ini between O dengan macam ni dia punya bondingnya CH3. So O tak bonded to hydrogen. So untuk dimethyl ether dia tak boleh form hydrogen bond even though ada oksigen. Okay, kalau tak boleh form hydrogen bond tapi dia ada O, meaning dia boleh form dipole-dipole force. Okay, so that's why dia punya boiling point tinggi compare dengan propane. So dalam propane yang ini non-polar molecule, so hanya ada London forces. Okay, so soalan yang pertama, arrange the compound in order of increasing strength of intermolecular force. So actually walaupun kita tak tahu apa type of intermolecular force, katalah tak tahu kan, kamu boleh arrange in order of boiling point. So kita tahu boiling point yang paling kuat tu maksudnya strength of intermolecular, boiling point yang paling tinggi meaning strength of intermolecular force nya tinggi. So hydrogen bonding. Kemudian dia minta kamu explain. Okay, then number 2, which of the following compound will have the highest vapor pressure? So highest vapor pressure meaning ni semua liquid. Yang mana antara tiga compound ni senang nak tukar jadi gas, senang nak berubah jadi vapor. So boiling point yang rendah ataupun boiling point yang tinggi. Okay, so yang tu yang kamu akan jawab untuk B2, question B2, dan explain.